Diabetic Week ahead of the Diabetes Day that is set to be marked on November 14th. Our reporter Boniface Barasa has prepared a special report highlighting the challenges that diabetic patients go through while seeking medication in Cherangani. This school road sneaking its way through the Cherangani Hills on the border of Uasin Gishu and Elgeyo Marakwet counties leads us to Kuriot village to Mary Chelagat homestead. Not her real name, Chelagat is a Form 3 student at AIC Twigoin Secondary School who has been fighting against diabetes for the past 5 years. After traveling for approximately 180 kilometers, we finally arrive at the homestead where we meet her mother preserving her medication in this pot. Yeah, I mean, cover vizuri. Yeah, so alafu the pot itself, even ukiguza hapo ndani, the glass is very cold. Mtoto aligonjeka kama ako class 7, sijui mwaka 5 sahi. Nikatani ni malaria, lakini nikapeleka Kuriot hapa, kasema malaria. Kakuja kuona mtoto na shidi, anatapika, anakunywa maji. But why is the medication preserved in a pot which was used by forefathers to ensure drinking water remains cold? Shida ya hii dawa ya insulin ni storage. Kwa sababu inahitaji stima kidogo ndio uweke kwa muda mrefu. Lakini hapa unaona kwa hii boma ina stima. So ndio umeona mama ametuonyesha anaweka katika pot nyungu. And it is allowed. It's an international standard, inakubalika. Hiyo dawa inaweza kaa hapo kwa muda wa mwezi moja ama miezi 2 bila kuharibika. The journey for the student has not been an easy one since she's an orphan. Neighbors have been supportive in her treatment. Awali alikuwa anatatizika sana kwa sababu mzazi pia atashughulika akitafuta pesa na pia inafaa shughulika akitafuta vyakula ya hao watoto. So mimi kama jirani ambaye tulikuwa tunakuwa karibu, yeye alikuwa anatutembelea, anatueleza mtusaidie. The student is not at home, so we are forced to go to her school where she took us through her journey with diabetes. Nilianza nilikaa nyumbani for 1 year. Nikalazwa hospitali nikarudi. Kutoka hospitali nikuja nikaendelea na masomo tu. Naamkanga asubuhi, then nijiprepare, alafu niende nijidunge. Na nikae 30 minutes hivi na niende nikunywe chai na nikuje shule. Chelagat is among residents who have benefited from distribution of insulin drugs under the diabetic department at the Kitale County Referral Hospital, a move which they say has been of great assistance. So mpango wa dawa kwanza nitasema imemsaidia kwa sababu tangu tuanzishe hii mpango ya dawa kuletwa mpaka sub county, sijasikia mama akilalamika akisema jirani nisaidie 200, nisaidie 500 nikimbie. So ni kama imetupunguzia karama. Masomo pia sasa imekuwa nyororo. Juzi nimekuwa shuleni nikaambiwa na mwalimu wake ameimprove. Tumekuwa tukifanya pilot project inaitwa Fit4C, Primary Integrated Care for 4 Chronic Diseases. Tulikuwa najaribu kuangalia ile model ya treatment vile tunaweza tusaidia mgonjwa. So kitu ambayo tumefanya ya kwanza ni kupeleka matibabu karibu na mgonjwa mwenyewe. So if you have diabetes and you come from Cherangani, utatibiwa kwa zahanati ambayo iko karibu. So dawa ziko pale. After the journey, we visited the hospital to ascertain the status of patients who are undergoing diabetes treatment, with most of them being under dialysis care. Huu ugonjwa tumesaidiwa sana na NHF for about 10,000. For every session we come, freely. You are paid 6,000 per year, but imagine our government is paying, NHF is paying 10,000 per session. Wagonjwa wengi ambao wako na ugonjwa wa kisukari wana end up kufanyiwa dialysis because of kidney disease. Na tuko na aina tofauti za kidney disease, tuko na stages, tuko na stage 1 mpaka stage 4. Most of them who are undergoing dialysis wako kwa stage 4 kidney disease, ambayo tunaita end stage renal disease kwa sababu ultimate treatment yake ni kidney transplant. But because most people don't afford kidney transplant, tunawafanyia dialysis na wana survive. We proceed to another ward where we meet a patient whose toes were chopped off to contain the effect of diabetes infection. Nilikuwa na hii ugonjwa 2017. Nikakatwa hii mguu, hii kidole ya kwanza hii kubwa.
Nilipokatwa hiyo kidole, nikaletwa mahali hapa. Siku ya jana, nikaambiwa tena nikatwe mguu. Tena nikakataa. Nikasema mimi naimbianga Mungu kanisani. Nitaimbaje? Nitarukaje na mguu moja? But what are the symptoms of diabetes? Mara mingi unapata haina dalili za kuonyesha, but in late stages unaweza kuwa na dalili kama kupoteza uzito wa mwili, kilo zinapunguka, unaanza kukonda. Alafu dalili nyingine ni kuenda haja ndogo kila saa. Dalili nyingine ni ile kukunywa maji sana. Unapata kama ni mtoto ama mtu mzima anakunywa maji kila wakati. Na pia kuna ile kutokwa na jasho kupindukia. Mtu anatoka na jasho zaidi, alafu kunakuwa na uchovu ya mwili. Hata akikaa mahali hataki kuamka. With the high cost of medication, locals have been urged to embrace early screening to be able to combat this disease at an early stage. My encouragement to the people is that kama inawezekana, if you can come to the hospital early for early screening and they put you on treatment, the better, because we'll prevent you from getting to kidney disease. At our county, the 27% ndio wako na NHIF. So importance kwa kila mgonjwa yoyote, hata kama si wa dialysis peke yake, mgonjwa yote kukuwa na NHIF ni kwamba utapata service kupitia kwa hiyo kadi yako. Despite the scary signs, Catherine Njogu, a nutritionist, has explained the relevance of embracing balanced diet to contain diabetes. Chakula ikipikwa ikiwekwa kwa sahani, ikuwe na chakula kama aina 4-5 tofauti. Alafu tunasema watu wasiskip meal. Alafu si leo ugali, saa 7 ugali, jioni ugali, usiku ugali. Tubadilishe kama ni kesho inakuwa githeri. All in all, in our county ya Trans Nzoia, Cherangani is the leading for diabetes cases. And mostly in our small researches that we have done is because of diet. Wale watu wa Cherangani sub-county, their diet is poor and most of them are not feeding mostly on starch na hawafanyi mazoezi. Pia obesity iko juu sana, and the central obesity. Hiyo ndio kitu inachangia sana watu wa Cherangani kukuwa na hiyo diabetes kwa wingi. Trans Nzoia County has more than 4,000 cases of diabetic patients, with most of them being adults. The county has recorded a worrying statistics, with Cherangani sub-county topping the list with high number of patients of diabetes attributed to poor eating habits. Boniface Barasa, TV47, Trans Nzoia County.